Hi children, now let's see degrees of comparison with more example sentences. Okay, we use positive degree. We use positive degree when we speak about only one person or a thing. ஒருத்தர் பற்றி பேசும்போது மட்டும் we use positive degree. Is it okay? ஒருத்தர் பற்றி பேசும்போது மட்டும் we use positive degree. So what is the example sentence for that? The house is big. So big. And the house it's a thing. It is big, that's all. It's a simple sentence and it is in positive degree. Okay. Positive degree means big. Comparative is bigger. And superlative degree is biggest. So we are using the positive degree in this sentence. The house is big. Okay, there is no comparison between two things or two or more things. Okay, just we are speaking about only one person or one thing. Okay, that's it. We use positive degree when we speak about only one person or thing. ஒருத்தர் பற்றி பேசும்போது we use positive degree. Okay, then what is comparative degree? Comparative degree na enna அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா when we compare two objects, two persons or thing with each other, we use both positive and comparative degree. ஸோ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் பற்றி பேசும்போது கம்பேர் பண்ணும்போது ஒப்பிடும்போது we use positive and comparative degree. ஒப்பிடுறதுனா என்னது? இதை விட அது நல்லாயிருக்கும், இதை விட அது நல்லது, இதை விட அது சிறந்தது, விட அந்த விட தான் இந்த தென். ஓகே, திஸ் ஹவுஸ் இஸ் பிக்கர் தேன் தட் ஒன். இந்த ஹவுஸ் அந்த ஹவுஸை விட சிறந்தது. whenever we compare between two things, we use comparative degree and we use these form of adjective, bigger than. So in the bigger than we use. Okay, what is the meaning of this sentence? This house is bigger than that one. This house na in the house is bigger than. In the house is bigger than that one, that house, another one. Okay, in the house அந்த ஹவுஸை விட தட் ஒன், அந்த திஸ்னா இந்த, தட்னா அந்த, இந்த ஹவுஸ் அந்த ஹவுஸை விட, விட மீன்ஸ் தென், விட. ஓகே, விட பிக்கர், பெருசு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? I hope you understand these two sentences. So we use positive degree. We use positive degree when we speak about only one thing. ஒரே ஒரு வீடை பற்றி மட்டும் பேசும்போது we use positive degree. Okay, positive degree is big and comparative degree is bigger. Okay, when we compare two person or things with each other, we use both positive degree and comparative degree. ரெண்டு பேரையோ இல்லை ரெண்டு திங்ஸை பற்றி பேசும்போது நம்ம பாசிட்டிவ் டிகிரிலையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எழுதுவோம், ப்ளஸ் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரிலையும் நம்ம எழுதுவோம். கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி அங்கே தான் உங்களுக்கு கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி என்டர் ஆகும். ஓகேவா? Okay, we shall move on to the next topic. Now look at this chart. We are going to compare between two unequal objects or person and two equal objects or persons. Two unequal, what is this unequal na? சமன் இல்லாமல் இருக்கிறது, சமமாக இல்லை ரெண்டுக்கும், there is a difference அப்படின்னு சொல்கிற அந்த டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் we are going to compare. and ஈக்குவலாக ரெண்டும் சேமாக இருக்குது, சேம் ஸ்வீட் அப்படின்ற மாதிரி. ஓகேவா? ரெண்டும் சேமாக இருக்கிற அப்படி ஈக்குவல் ஆப்ஜெக்ட்ஸை we are going to compare. ஓகே, this comparison, when we compare between two things, we use comparative degree and positive degree. நம்ம எந்த டிகிரி யூஸ் பண்ணுவோம்? comparative and positive டிகிரியை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அது அன்ஈக்குவலோ ஈக்குவலோ, ஓகே, ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நடுவில் இஃப் வி கம்பேர், அதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வி யூஸ் போத் திஸ் டிகிரி. லெட்ஸ் see now between two unequal objects. ரெண்டு unequal objects பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே, shall we start now? Suri is taller than Hari. Suri is one character and Hari is a person. So we are going to compare between Suri and Hari. அவங்களுடைய டால் பற்றி, டால் மீன்ஸ் வாட், உயரத்தை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம். சரியா?
சூரி இஸ் டாலர் தென் ஹரி. அப்போ சூரி வந்து ஹரியை விட டாலர். ஸோ அன்ஈக்குவல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இது ரெண்டும் என்னது அன்ஈக்குவலாக இருக்குது பாருங்கள். புரியுதா? ஒருத்தர் ஹைட்டாக இருக்காங்க, ஒருத்தர் குட்டியாக இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ சூரி இஸ் டாலர் தென் ஹரி. ஆப்வியஸ்லி டாலர் தென் விட, தென்னா விட, டாலர்னா உயரம். அவரை விட இவர் உயரமாக இருக்கிறாரு. யாரை விட? ஹரியை விட சூரி உயரமாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு this sentence says. Okay, now this is comparative degree. We use taller than. Comparative degree நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? taller than யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? now come to the positive degree. positive degreeக்கு வாங்க. இப்போ positive degreeனா tall, வெறும் tall adjective நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஹரி இஸ் நாட் ஸோ டால் அஸ் சூரி. ஸோ யார் இங்கே வந்து டால் இல்லை? ஹரி. ஹெச்னா ஹரின்னு வச்சுக்கோங்க, எஸ்னா சூரி, ஹெச்னா ஹரி. ஓகேவா? ஸோ இந்த மேட்ச்ஸ்டிக் ஃபிகரில் ஐ ஆம் ஃபிக்ஸிங் ஹெச் இஸ் ஹரி அண்ட் எஸ் ஃபார் சூரி. ஹரி இஸ் நாட் ஸோ டால் ஆஸ் சூரி. ஹரி வந்து சூரியை விட டாலாக கிடையாது. ஸோ ஹவு டு சே திஸ் இன் பாசிட்டிவ் டிகிரி? ஹரி இஸ் நாட் ஸோ டால். ஹரி இஸ் நாட் ஸோ டால் அஸ் சூரி. சூரிய மாதிரி ஹரி டால் இல்லை. இங்கே விட யூஸ் பண்ணலை. ஓகேவா? நல்லா நோட் பண்ணுங்கள். இங்கே தேன் யூஸ் பண்ணல. ஸோ யூஸ் பண்ணுறோம், ஆஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், நாட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஒய் வி ஆர் யூஸிங் நாட் அப்படின்னா வி ஆர் கம்பேரிங் பிட்வீன் டூ அன்ஈக்குவல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் பாசிட்டிவ் டிகிரி. பாசிட்டிவ் டிகிரியில் அன்ஈக்குவல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது வி யூஸ் நாட் இன் பாசிட்டிவ் டிகிரி. நாட் யூஸ் பண்ணுவோம் பாசிட்டிவ் டிகிரியில். So what is the meaning of this sentence? Hari is not so tall as Suri. Means what? Hari சூரிய மாதிரி டால் கிடையாது. ஹரி சூரிய மாதிரி டால் கிடையாது. கிடையாதுன்றது நாட். ஓகே, மாதிரி, அதே மாதிரி இது, அது போல் இது அப்படின்றதுக்கு வி யூஸ் ஆஸ். ஓகே, ஆஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ சூரிய மாதிரி, சூரிய போல. ஹரி இஸ் நாட் ஸோ டால். சூரிய மாதிரி, ஹரி இஸ் நாட் ஸோ டால். I hope you understand the comparison between these two sentences. Okay, in this first sentence, we are saying that Suri is taller than Hari. Suri Hariya vida taller irukran. Vida means than. We use than. Okay. In the second sentence, Hari is not so tall as Suri. This is in positive degree. We use tall. Okay. Hari is not so tall as Suri means what? Hari சூரிய மாதிரி, சூரிய போல டால் இல்லை. That's the meaning of this sentence. So here we are comparing between two unequal objects. Now we are going to compare between two equal objects. Come to this point, two equal objects or persons. Now the same sentence we are going to turn around. Let's see, Suri is not taller than Hari. So ரெண்டு பேரும் equal. So ரெண்டு பேரும் equal. ரெண்டு பேரும் சேம் ஹைட். ஓகே, ரெண்டு பேரும் சேம் ஹைட். நவ் சி வாட் இஸ் வாட். ஸோ சேம் ஹைட்டில் இருந்தால் சூரி இஸ் நாட் டாலர் தென் ஹரி. சூரி இஸ் நாட் டாலர் தென் ஹரி. சூரி வந்து ஹரியை விட டால்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. மீன்ஸ் வாட்? ரெண்டு பேரும் சேம் ஹைட் தான் அப்படின்ற மீனிங்கில் இட் வில் கம். ஓகே. Next, in positive degree, what will we say? Hari is as tall as Suri. ரெண்டு பேரும் same. Hari is as tall as Suri. Hari is as tall as Suri. Hari சூரிய மாதிரியே டாலாக இருக்கிறான் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறோம். ஹரி சூரிய மாதிரியே டாலாக, as tall as, மாதிரி போல, சூரிய போலவே, as tall as Suri. ஓகே, as tall as Suri means what? அது போலவே இவனும் டாலாக இருக்கிறான். சூரிய அவனை போலவே இவனும் டாலாக இருக்கிறான். ஹரி போலவே சூரியும் டாலாக இருக்கிறான் அப்படின்ற மாதிரி, இல்லை சூரிய போலவே ஹரியும் டாலாக இருக்கிறான் அப்படின்ற மாதிரி மீனிங்கில் இட் வில் கம். ஓகே, now let's see some tips for these two models. இந்த ரெண்டு மாடல்ஸ்க்கும் நான் உங்களுக்கு இப்போது டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன். now note the point. என்ன நோட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாக்க, look at this first set. இந்த ஃபர்ஸ்ட் மாடலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க we have comparative and positive degree. comparative and positive degree கொடுத்துருக்காங்க. the same thing in the second model also we have comparative and positive degree. okay, இப்போ இந்த ரெண்டு மாடல்லையும் you have
taller than and tall. Okay, taller than இருக்கு comparative degree tall இருக்கு positive degree. Okay, now let's see the tips. இப்போ என்ன tips அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they will ask you in the examinationல எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா they will give you this sentence, Suri is taller than Hari அப்படின்னு கொடுத்துட்டு they will ask you to transform this comparative degree into positive degree. பாசிட்டிவ் டிகிரியாக மாற்ற சொல்லுவாங்க. இந்த கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி கொடுத்துட்டு they will ask you to change this sentence or transform this sentence into a positive degree. பாசிட்டிவ் டிகிரியாக மாற்றும் போது how do we write? எப்படி நம்ம எழுதுவோம்? ஸோ சொல்லியாச்சு, the meaning அந்த ஜிஸ்ட் எல்லாம் சொல்லியாச்சு. now this is just a tips. ஓகே, நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. if you have not in positive degree, பாசிட்டிவ் டிகிரியில் நாட் இருந்துச்சுன்னா we should not use not in comparative degree. Okay, this is one model. And if you have not in comparative degree, and we should not use not in positive degree. This is apart from the meaning I am saying. So it's just a tips. Okay, adding to the flavor of this, comparing between two equal and unequal objects. Okay, for your examination. So first you understand the sentence, meaning புரிஞ்சிட்டு எழுதுங்க. Then you check whether comparative degreeல வந்து not இருந்துச்சுன்னா positive degreeல not வராது, and comparative degreeல not இல்லைனாக்க positive degreeல you should write not. You should use not. And also so here as tall as வரணும், இங்கே so as வரணும். That's it. Okay, I hope you understand this chart. Now let's see superlative degree. What is the superlative degree? It is nothing but it is the highest degree of the quality. Comparing to positive and comparative degree, it is the highest degree of the quality. That is superlative degree. Okay, when we compare more than two persons or things with one another, we use all the three degrees of comparison. That is positive degree, comparative degree, and superlative degree. So what does it mean? When we compare more than two person or things, ரெண்டு பர்சனுக்கு மேலே நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது with one another, we use all three degrees. Positive யூஸ் பண்ணுவோம், comparative யூஸ் பண்ணுவோம், and we use superlative degree. Okay, superlative degree is the highest degree of the quality. As we have formulas in mathematics, we have rules in this degrees of comparison, especially in grammar. Positive degree, for positive degree we use as plus adjective plus one more as. What is this as போல அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு we use this. So this is general rule. Next, comparative degree we use than, adjective followed by than. இதுதான் adjective அப்படின்னாக்கா this adjective is followed by then. Then like that we have superlative degree. In this superlative degree the same thing. Adjective is followed by of or in. Of அல்லது in adjective வந்து follow பண்ணும். If we see more examples, we will be familiar of using these rules in degrees of comparison. Let's see some examples and models for superlative degrees. This is another model of comparing more than two persons or things with one another. So we are going to compare more than two persons or things with one another. ரெண்டு பேருக்கு மேலே நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது we use positive degree, we use comparative degree, and we use superlative degree. Three degrees are involved when we compare more than two persons or things with one another. Okay, shall we start now? Yes. No other girl in the class is as tall as Ramya. This is in positive degree. No other girl. Okay, no other girl in the class is as tall as Ramya. Ramya மாதிரி இந்த கிளாஸில் ரம்யா மாதிரி as tall as
ஓகே, ரம்யா மாதிரி இந்த கிளாஸில் உயரமான ஆள் யாருமே இல்லை, நோ அதர் கேர்ள். ஓகே, ஸோ ரம்யா தான் இந்த கிளாஸில் டால் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க, டாலஸ்ட் கேர்ள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. Now let's see the comparative degree. Ramya is taller than any other girl in the class. So we use any other here in the class. ஸோ மீதி பேரோட மீதி இருக்கிற கேர்ள்ஸை விட ரம்யா தான் என்னது டாலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are comparing in this comparative degree. Okay, now come to the superlative degree. Ramya is the tallest girl in the class. Ramya the tallest girl in the class and in the class Ramya da enadhu tallest girl in the class. ஓகே, எல்லார காட்டிலும் ரம்யா தான் டாலஸ்ட் கேர்ள் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில். நவ் லெட்ஸ் சி from the beginning. No other girl in the class is as tall as Ramya. We are using positive degree here. Positive form of adjective. Positive degree of adjective as tall as positive degree. Okay. Here in comparative degree we are using taller than, and in the superlative degree we are using the tallest. Okay. We are using the tallest. Okay. Next thing is no other girl in the class is as tall as Ramya. ரம்யாவை விட வேற யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க பாசிட்டிவ் டிகிரியில். அண்ட் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் ரம்யா இஸ் டாலர் தென் எனி அதர் கேர்ள் இந்த கிளாஸ். எந்த கேர்ள்ஸை விடையும் ரம்யா தான், எல்லா கேர்ள்ஸை விடையும் ரம்யா தான் டாலர் தென், எல்லா விடையும் டாலர் தென் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா ரம்யா இஸ் த டாலஸ்ட் கேர்ள் இந்த கிளாஸ். இந்த கிளாஸ்லேயே ரம்யா தான் டாலஸ்ட் கேர்ள், வேறு யாரும் இல்லை அப்படின்ற மீனிங்கில் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியை நம்ம முடிக்கிறோம். Now come to the next model. Now we shall compare Ramya with few girls in the class as tall as her. This is the next type with some set of rules as we have formulas in mathematics. Now let's see these three sentences in positive, comparative and superlative degree. Okay, let's see the first sentence. Very few girls in the class are as tall as Ramya. What is the meaning of this sentence? In the class very few girls. In the class very few girls. கொஞ்ச girls ரம்யா மாதிரியே போலவே, ஆஸ்னா போலன்னு சொன்னேன் ஆக்சுவலி, ரம்யாவை போலவே they are also tall. ஸோ ரம்யாவை போலவே கொஞ்சம் கேர்ள்ஸ் இந்த கிளாஸில் என்னவா இருக்கிறாங்க, டாலாக இருக்கிறாங்க, சேம் ஹைட்டில் இருக்கிறாங்க. தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் சென்டென்ஸ். நவ் லெட்ஸ் see the comparative degree for this sentence. What is that? Ramya is taller than most other girls in the class. So Ramya is taller than most other girls in the class. ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் இங்கே என்ன சொன்னாங்க, பாசிட்டிவ் டிகிரியில் வெரி ஃபியூ கேர்ள்ஸ் ரம்யாவை போலவே டாலாக இருக்கிறாங்க. ஓகே, இந்த சென்டென்ஸில் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, ரம்யா இஸ் டாலர் தென் மோஸ்ட் அதர் கேர்ள்ஸ் இன் த கிளாஸ். வெரி ஃபியூ கேர்ள்ஸ் தான் சேமாக இருக்காங்க, பட் ரம்யா இஸ் டாலர் தென் மோஸ்ட் அதர் கேர்ள்ஸ். ரம்யா மோஸ்ட் அதர் கேர்ள்ஸ், நிறைய கேர்ள்ஸை விட அவள் டாலர் தான். ஓகே, டாலர் தென் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி வந்துருச்சு. ஓகே, மோஸ்ட் அதர் கேர்ள்ஸ் நிறைய பேரை விட ஷீ இஸ் டாலர். ஓகே, பட் வெரி ஃபியூ கேர்ள்ஸ் இந்த பாசிட்டிவ் டிகிரியில் பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஃபியூ கேர்ள்ஸ் ரம்யாவை போலவே டாலாக இருக்காங்க, பட் ரம்யா நிறையா பேரை விட டாலாக இருக்கா. தட் இஸ் இன் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி. ஓகே, ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ சென்டென்சஸ். Now come to the superlative degree. Ramya is one of the tallest girls in the class. Ramya is one of the tallest girls. இந்த கிளாஸில் ரம்யாவும் ஒரு டாலஸ்ட் கேர்ள். ஓகே, இந்த கேர்ள்ஸில் ஃபுல் கேர்ள்ஸ்லையும் ரம்யாவும் ஒரு டாலஸ்ட் கேர்ள். இந்த அவளும் ஒன்று, இந்த 10 பேரில் அவளும் ஒன்று அப்படின்றது. கேர்ள்ஸ் அப்படின்னா ப்ளூரல் குறிக்குது. அந்த குரூப்பில் அந்த கேர்ள்ஸில் ரம்யாவும் ஒன் ஆஃப் த டாலஸ்ட் கேர்ள்ஸ். ஓகே, ரம்யாவும் ஒரு டாலஸ்ட் கேர்ள் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் திஸ் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. So in this last sentence, see, Ramya is one of the tallest girls
in the class. Okay, one of the tallest girls. One of the means அவளும் ஒருத்தி அப்படின்னு. அவளும் 10ல் அவளும் ஒருத்தி. 10 பேர் சேமாக இருக்கிறாங்களா, அவளும் அந்த 10ல் ஒருத்தி அப்படின்னு சொல்கிறது தான் this superlative degree. Okay, now let's see from the beginning. Very few girls in the class are as tall as Ramya. That is positive degree. Ramya is taller than most of the girls in the class. That is in comparative degree. The final one is Ramya is one of the tallest girls in the class. அவளும் ஒருத்தி. எல்லா tallest girlsலையும் அவளும் ஒருத்தி அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க. Okay, I hope you understand this chart. Now let's see some tips in the next chart. Okay, shall we? Just now we have seen the two different models. When we compare more than two things or persons, we use positive, comparative and superlative degree. Now this is the first model and this is the second model. Okay, now it is in a nutshell here. ஒரே பேஜில் இருக்குது, காம்பேக்டாக இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் மீ டு எக்ஸ்பிளைன் அண்ட் இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் யூ டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் தீஸ் டூ டைப்ஸ். எனக்கும் ஈஸி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு, உங்களுக்கும் பார்க்குறதுக்கு, டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு, வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. ஸோ ஐ டுக் திஸ் சார்ட். நவ் லெட்ஸ் see. Now look at the first model. No other girl in the class is as tall as Ramya. Okay, the first model, Ramya is taller than any other girl. Ramya is the tallest girl in the class. Okay, this is a thing we have seen just now. Okay, now let's see the second model. Very few girls in the class are as tall as Ramya. Ramya is taller than most of the girls in the class. Ramya is one of the tallest girls in the class. Already we saw the meaning for each sentence. ஏற்கனவே நம்ம மீனிங் பார்த்தாச்சு. Now we shall see the difference. What is this difference? Look at this type. Okay, in this first type you have no other girl. In here we have very few girls. So இங்கே ஒன்றுமே இல்லை, no other girl, யாருமே இல்லை, எந்த பொண்ணுமே கிடையாது, no other girl. ஓகே, இங்கே very few girls, கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. in this model, இந்த செகண்ட் மாடல் we have கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இங்கே no other girlனாக்கா யாருமே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் in this model. ஓகே, லைக்வைஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள் பக்கத்தில் பாருங்கள், எஸ் இருக்கா? இல்லை. ஸோ இங்கே எஸ் இல்லை. ஸோ இங்கே we have எஸ். ஓகே, எஸ் இருக்கா? வெரி ஃபியூ கேர்ள்ஸ், கொஞ்சம் கேர்ள்ஸ் மாதிரியே ரம்யாவும் மாதிரியே ஆஸ் டாலர்ஸ், ரம்யாவும் டாலாக இருக்கிறா, அது போல் ரம்யாவும் டாலாக இருக்கா. ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நோ அதர் கேர்ள் இந்த கிளாஸ், ஒரு கேர்ள் கூட கிடையாது இந்த கிளாஸ். ரம்யா மாதிரி ஆஸ் டாலர்ஸ் ரம்யா, ரம்யா மாதிரி ஒரு கேர்ள் கூட இந்த கிளாஸில் கிடையாது. ஸோ இங்கே எஸ்ஸு இல்லை, எஸ்ஸு இல்லை, இங்கே எஸ்ஸு இருக்குது. ஓகே, வெரி ஃபியூ கொஞ்சம் இருக்குது, எஸ்ஸும் இருக்குது. ஓகே, இங்கே நோ, நோ எஸ், நோன்னு வந்துருச்சு, எஸ்ஸும் நோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கம் டு தி நெக்ஸ்ட் செட். கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் பார்த்தீங்கன்னா ரம்யா இஸ் டாலர் தென் எனி அதர் கேர்ள் இன் த கிளாஸ். And then this is first model, and second model is Ramya is taller than most other girls in the class. So Ramya is taller than any other girl in the class. The same thing இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேர்ள் மட்டும்தான் இருக்குது, எஸ் கிடையாது இங்கே. ஓகே, நோ எஸ், இங்கேயும் என்ன கிடையாது, கேர்ள்ஸ்க்கு பக்கத்தில் நோ எஸ். ஓகே, பட் யூ ஹாவ் எஸ் இன் திஸ் மாடல். ஸோ இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த செகண்ட் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எஸ் இருக்குது. பாருங்கள், இந்த சென்டென்ஸில் பாருங்கள், ரம்யா இஸ் த டாலஸ்ட் கேர்ள், வெறும் கேர்ள் தான், எஸ் இல்லை, யூ ஹாவ் நோ எஸ், எஸ் கிடையாது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் எஸ், எஸ் இருக்குது. ரம்யா இஸ் ஒன் ஆஃப் த டாலஸ்ட் கேர்ள்ஸ் in the class. This is second model.
and this is first model. If you look at the first model பார்த்தீங்கன்னா no வந்துருச்சு, no எஸ் கிடையாது. ஸோ இங்கேயும் எஸ் கிடையாது. ஸோ ஹியர் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தவும் கிடையாது, ஒன் ஆஃப் தவும் கிடையாது, ஒன் ஆஃப் தவும் கிடையாது, எஸ்ஸும் கிடையாது. ஓகேவா? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஃபியூ இருக்குது, எஸ் இருக்குது. ஸோ மோஸ்ட் நிறையா பேர், ஓகேவா? நிறையா பேரை விட அப்போ டாலர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் இங்கே ஒன் ஆஃப் த இருக்குது அண்ட் எஸ்ஸும் இருக்குது. ஸோ லெட் அஸ் சே த ஃபர்ஸ்ட் மாடல் ஆஸ் நோ டைப் அண்ட் செகண்ட் மாடல் ஆஸ் எஸ் டைப். எஸ் ஆர் நோ டைப், இது நல்லா இருக்குல்ல? ஃபர்ஸ்ட் மாடல் ஆஸ் நோ டைப் and second model as S type. S means S இருக்கு, girls அப்படின்னு இருக்கு. இங்கே no, வெறும் girl மட்டும்தான் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ let's see the difference like this. இப்போ எக்ஸாமில் நீங்கள் no other அப்படின்னு வந்துச்சுனாலே பாசிட்டிவ் டிகிரியில் இந்த சென்டென்ஸ் சப்போஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷனில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா what you have to do, இங்கே அப்போது எனி அதர் வரணும், கேர்ள் தான் வரணும், எஸ் வரக்கூடாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு மைண்ட் இட். ஸோ இங்கே ஒன் ஆஃப் த வரக்கூடாது, எஸ்ஸும் வரக்கூடாது. ஓகேவா? எஸ்ஸும் வரக்கூடாது, ஒன் ஆஃப் தவும் வரக்கூடாது. ஸோ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் நோ டைப். ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் சப்போஸ் இஃப் தே கிவ் யூ திஸ் சென்டென்ஸ், இந்த சென்டென்ஸ் கொடுத்து இஃப் தே ஆஸ்க் யூ டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் திஸ் கம்பேரிட்டிவ் இன்டு சூப்பர்லேட்டிவ் ஆர் பாசிட்டிவ் டிகிரி, அப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேர்ள் பக்கத்தில் பார்த்துக்கணும் எஸ் இருக்கா இல்லையான்னு. ஸோ எஸ் இல்லை. ஸோ எஸ் இல்லாட்டி கண்டிப்பாக இஃப் தே ஆஸ்க் இன் பாசிட்டிவ் டிகிரி கேட்டாங்கனாக்கா நோ அதர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கனாக்கா கண்டிப்பாக ஒன் ஆஃப் த வரக்கூடாது, ஒன் ஆஃப் த நோ ஒன் ஆஃப் த. ஓகே, ஒன் ஆஃப் த இல்லாமல் நீங்கள் போடணும். அதே மாதிரி கேர்ள் பக்கத்தில் நீங்கள் எஸ்ஸு போடக்கூடாது. ஓகே, தட்ஸ் த ரூல் மாதிரி பாருங்கள். ஓகே, ஃபார்முலா லைக் தட், ரூல் மாதிரி பாருங்கள். த சேம் திங் இன் தட் செகண்ட் மாடல், இஃப் தே கிவ் யூ திஸ் சென்டென்ஸ் வெரி ஃபியூ வச்சு ஆரம்பித்து கொடுத்தாங்கன்னா வெரி ஃபியூ அப்படின்னா இருக்கு டைப், எஸ் டைப் சென்டென்ஸ் இது, எஸ் டைப் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். எஸ் டைப் இது அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு புட் எஸ் in comparative degree and also in superlative degree, and you have to add one of the very few வந்தாலே one of the வரணும், இருக்கணும். ஓகேவா? that's it. I hope you understand these degrees of comparison. Let's see a small recap. Comparison of adjectives. So we have 3 degrees and one is positive degree, comparative degree and superlative degree. What is this positive degree? It denotes the quality of a person, things or group. So he's a good boy, it's a quality of this boy, noun. So adjective அப்படினாலே it qualifies noun, it's a quality of a person, it's a quality of a noun, it's a quality of a thing or it's a quality of a group, like that. So adjective நாலே noun qualify பண்ணுறதோ தான் வேலை. Okay, so the first point is okay, he's a good boy. Good is an adjective. And come to this comparative degree, it is used when two things or set of things are compared. So ரெண்டு பேரை கம்பேர் பண்ணும்போது we use comparative degree, or set of things, ரெண்டு set things compare பண்ணும்போது we use comparative degree. He is better than you. He's better than you means what? Than. We use than, and adjective form is better, good, better, best. Okay, like that it comes. In positive degree we use good boy. Okay, good is an adjective and the comparative form of good is better, better than. Okay, he is better than you. உன்னை விட அவன், he is better. Superlative degree is nothing but it is used to choose one out of many or one out of a group. So example is he is the best.
student of my class. So he's the best student of my class. அவன் தான் எங்கள் கிளாஸ்லேயே பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, பெஸ்ட் இஸ் சூப்பர்லேட்டிவ் ஃபார்ம். In positive degree you have good, and in comparative degree you have better, and in superlative degree we use best. So good, better, best. Okay, thank you for listening. May God bless you all.